Что она делает? Она читает интересную книгу. Хорошо. Хорошо. Что он делает? Так, он покупает новую машину. Да. Что они делают? Ну, туристы слушают его. Замечательно. Что мы делаем? Ну, мы слушаем громкую музыку. Да. А что ты делаешь? Ну, ты делаешь вкусную пиццу Да. или большую пиццу. Мгм. Красную пиццу. Да, спасибо. Красную пиццу. Что вы делаете? Вы читаете короткое письмо. Замечательно. Хотите перевести это? Да. So in number one, you've got to say on, and then you've got to work out how to form the end of читать. So it's on читает. Yeah, читает. On читает. And hold on, let's do the whole sentence. On читает. Let's make it very clear how this all works. On читает, and then what do we do here? We say интерес ную книгу. Yeah, because this is feminine and it is singular. So интерес ную книгу. Yeah, and then it's a correct sentence. He is reading an interesting book. And I want you to know this from the start again. With a foreign language, you must speak full sentences. You can't just nod your head every time because that's not practicing the foreign language. And if you're just saying one word all the time, that's not really practicing it either. I know at the beginning, when you're a beginner, as you all are, it's hard to use full sentences, but I want you to use full sentences as much as possible. So, on читает интересную книгу, that's a full sentence. You're speaking Russian now. You're speaking full sentences in Russian with the correct endings, and that means you're using the grammar correctly, which is excellent.